Well, so we are starting off with nuclei, and the most important topic in the modern physics. Why most important topic in the modern physics? Because prior to the concepts we'll be discussing in this chapter, we had a very uh, like satisfying scientific community where all the rules were properly followed and everyone could work out things very fine ways. All right. By the time discovery of atoms, its structure, and everything were done, people were very interested to know what is inside the nucleus. Okay, obviously, the quest for knowing knowledge is never shut off. Right? আমরা যত জানি আরো বেশি জানতে ইচ্ছে করে এবারে তারপরে কি হবে তারপরে তারপরে কি হবে না না সায়েন্সে মনে হয় না কিন্তু ওয়েব সিরিজে মনে হয় হ্যাঁ ওয়েব সিরিজে খুব মনে হয় এটা রাইট যে তারপরে কি হবে এরপরে কি হতে পারে ঠিক আছে তারপর ওয়েব সিরিজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে মনে হয় যে এরপরে আরেকটু থাকলে ভালো হতো হ্যাঁ আরেকটু থাকলে ভালো হতো হ্যাঁ তো this is the same quest the same quest of knowledge remains with the scientific community. Okay? That brought out a huge devastating blow to the science community when we got to know two things. First, radioactivity, and second, nuclear mass. Now, why are they huge blow? It's a new discovery, so we'll obviously get to know something from it. But what problem did it create? Radioactivity gave us the concept that energy can be created out of nowhere. But before that, we did conservation of energy principle, which told us that energy can neither be created, but out here energy is being created out of nowhere. So obviously that was not something we knew, that was totally new, and what happened? That actually destroyed all the concepts we had earlier. So build up so much amount of things on some concepts, and one day you got to know that that concept was invalid. Concept alone. Well, obviously this is a huge blow to the science community. What did it violate? Violated the conservation of energy principle. Conservation of energy and nuclear mass. Now, what is nuclear mass problem? Again, there is a very basic problem. From the beginning of chemistry chapters, you have learned the conservation of mass principle. All the chemical reactions obey by the conservation of mass principle. Total initial mass of the reactants is equal to total final mass of the products. তাই জানতাম আমরা এবারে একটা প্রবলেম ফেস করছে সায়েন্স কমিউনিটি when they went for looking about the mass of the nucleus and the characteristics of the nucleus, they found a very disturbing condition or a very disturbing situation. What is the disturbing situation? The mass of nucleus must be made up of what? Protons and neutrons, right? Protons and neutrons, yes or no? So if we find out the mass of protons and the mass of neutrons individually and then add them up, we should get the total mass of the nucleus. But the total mass of nucleus came out to be less than sum of masses of proton and neutrons. So this is again a huge blow to the conservation of mass principle. So all the base of science community was shattered. ঠিক আছে
সবাই গালাগাল দিতে শুরু করলো, সায়েন্টিস্টগুলো কিচ্ছু জানে না, মাসও কনজার্ভ না, এনার্জিও কনজার্ভ না। সবাই অ্যাক্টিভিটি খুব কি হবে তাড়াতাড়ি যাও। সবাই গেল আইনস্টাইনের কাছে গিয়ে বললো যে স্যার এরকম একটা প্রবলেম তৈরি হয়েছে, কি হবে বলুন। তো প্রথমে অবভিয়াসলি দুটো প্রবলেম তো একসঙ্গে পৌঁছয়নি, একটা প্রবলেম আগে পৌঁছেছে, একটা প্রবলেম পরে পৌঁছেছে। তো যখন সেকেন্ড প্রবলেমটা পৌঁছলো তখন আইনস্টাইন বললেন যে এই দুটোকে জুড়তে হবে, কিচ্ছু করার নেই। এতদিন আলাদা আলাদা রেখেছিলাম এনার্জি আর মাসকে, এবারে আর কিছু করার নেই, এদেরকে একসঙ্গে জোড়া দিতে হবে। আইনস্টাইন বললেন যে দেখো আমরা জানতাম মাস ইজ কনজার্ভ অ্যান্ড এনার্জি ইজ কনজার্ভ, উই নিউ ইট obviously. Science is something which keeps on changing every day. Yes, we just need to know what is the new concept that we have learned and how to collaborate the old concepts with the new concept. এটাই হচ্ছে সারা জগতের প্রিন্সিপালটাই হচ্ছে এটা। আমরা আগে কিছু জানতাম, এখন নতুন কিছু শিখলাম, ইদার আগেরটা পুরোপুরি ভুল বা পার্শিয়ালি ভুল, সেজন্য নতুনটা আমাদের সংশোধন করে নিতে হবে, as simple as that. So what did we do? Einstein বললেন যে দেখো then it is pretty obvious that mass and energy are interrelated to each other. Radioactivity is forming constant energy at the cost of mass, and nuclear mass is reduced because it is forming some amount of energy. Okay, both mass is getting converted into energy. And how do you correlate them? E is equal to mc², where E is the energy and m is the mass that has been destroyed and c is the speed of light. So of course this is not a simple thing that one fine morning he got up and got this formula in his mind and just wrote it down. Obviously not. There's a huge lot of theory. So Einstein by that time published 4 papers, 4টে পেপার পাবলিশ করেছিল আইনস্টাইন। একটা পেপার একটা নরমাল মানুষের উদ্ধার করতে 4 বছর সময় লাগে, মানে পিএইচডি টপিক একটা পেপারের উপর, ঠিক আছে, একটা পেপারের কনসেপ্টের উপর। সো ইন আ ম্যাটার অফ 2 years হি পাবলিশড 4 পেপারস, 4টে পেপার পাবলিশ করেছে। সবাইকে ডেকেছিল একটা বড় হল রুমে বোঝানোর জন্য থিওরি অফ রিলেটিভিটি, ঠিক আছে, যে থিওরি অফ রিলেটিভিটিটা কি বোঝানোর জন্য ডেকেছিল। ডেকে হি স্টার্টেড and he filled up a huge blackboard, ঠিক আছে, একটা বিরাট ব্ল্যাকবোর্ড এনে পুরো ব্ল্যাকবোর্ডটা সলভ করে ইকুয়েশন সলভ করে লাস্টে নিয়ে গিয়ে রিলেটিভিটির ইকুয়েশন বার করেছে। বার করে যেই পেছন দিকে ঘুরে তাকিয়েছে কিছু সবাই ঘুমোচ্ছে, কেউ জেগে নেই, কেউ জেগে নেই, ঠিক আছে। প্রচন্ড রেগে গেছে, বলছে আমি এত কষ্ট করে এত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বোঝাচ্ছি তোমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছো। সবাই বলছে স্যার কিছু তো বোঝা যাচ্ছে, এরকম বললে হবে কি করে, আপনি যে লিখেছেন এখানে মাঠে কিছুই তো বুঝতে পারছি না। তার বলছে হ্যাঁ ঠিকই, সেটা বোঝার কথা না। তা এরকম ভাবে বোঝাচ্ছে তাকে যে যখন তুমি গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে ডেটে যাও তখন মনে হয় 5 ঘন্টাও যেন নিমেষে 2 মিনিটে ফুরিয়ে গেল, আর যখন বাড়ি ফেরবার সময় বাসের জন্য বাস স্ট্যান্ডে ওয়েট করো তখন 5 মিনিটই মনে হয় যেন 1-1.5 ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে। একটা বাস আসছে না এতক্ষণ হয়ে যাচ্ছে, সে হয়তো 5 মিনিটও হয়, হয়তো 2 মিনিট দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক আছে। স্কুলে যাওয়ার খুব তাড়া, দেরি হয়ে গেছে, এসছি বাস স্ট্যান্ডে, এসে দেখছি বাসে আসছে না। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছি? 2 মিনিট দাঁড়িয়েছি, 3 মিনিটের মাথায় হয়তো বাস আসছে। সেই 2 মিনিটের মধ্যে 10 বার মনে হচ্ছে আসছে না বাসটা, শুরু হয়ে যাবে, প্রেয়ার শুরু হয়ে যাবে, আসছে না বাসটা, কেন আসছে না। সো দিস ইজ রিলেটিভিটি। কোন সময় 5 ঘন্টা মনে হয় 5 মিনিট, আর কোন সময় 5 মিনিট মনে হয় 5 ঘন্টা। So this is how he explained relativity. But this is just 2 minutes of relativity. But before that, whatever you did in the board was the actual relativity. So you need a huge lot of time to understand all of them. So let's get out of it and let's understand the basic concept, the relation between energy and mass. All right? এবার কথাটা হচ্ছে যে so now let's dive into this chapter and let's understand what are the things that we need to know in this chapter. কি কি জিনিস জানতে হবে। So since the chapter name is nuclei,
obviously we'll be dealing with the properties of nucleus. The first thing we'll try to understand what is the size of a nucleus. Nuclear size মানে obviously আমরা radius বুঝবো। So nuclear radius কি? কত nuclear radius? আমাদের সবার পড়া হয়ে গেছে। বলবে আমাকে nuclear radius কি? R equal to R naught into a to the power 1/3। हाँ एक आंसर आ गया तो नया चीज सीखेंगे, नया चैप्टर है ना, ये चैप्टर तो पहले किए थे क्या इस चैप्टर में, तो फिर कैसे सीख जाएंगे। So what is nuclear radius? Nuclear radius R is equal to a constant R naught into a to the power 1/3। Do you know what is a? কি সব বলছেন স্যার, পড়া এটা a তে কোথায় চলে গেল? আরে বাবা a আমরা করেছিলাম মনে আছে, যদি একটা এলিমেন্ট x হয় তার মাথার উপর a আসে, না অ্যাটমিক মাস নয়, অ্যাটমিক মাস নাম্বার, এটা z টা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার, ঠিক আছে? অ্যাটমিক মাস নয়, মাস টাস নয়, শুধু নাম্বার, এগুলো নাম্বার। a হচ্ছে মাস নাম্বার আর z হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার, বুঝা গেছে? তো x is the element, এটা কি mass number। Do you know what is mass number? Mass number কাকে বলে জানো কি? mass, what is mass number? Protons plus number of neutrons, হ্যাঁ, atomic number। So a is equal to z is equal to number of protons or number of electrons in neutral atom, and a is number of protons plus number of neutrons, right? ঠিকই আছে না ভুল লিখেছি আমি? So this a is the a out here, a is the mass number। So if you know the mass number of any element, তুমি তার mass number বসাও আর r naught এর ভ্যালু বসাও, you will get the value of radius of the nucleus, obviously average radius of the nucleus। হ্যাঁ যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে কি বললাম আমি, a mass number nuclear, হ্যাঁ এই r is equal to r naught into a to the power 1/3, r is the nuclear radius, এই r naught এর ভ্যালুটা একটা কনস্ট্যান্ট 1.1, I hope এটা একটু বই থেকে চেক করবেন, -10 to the power 15, 10 to the power -50, ঠিক আছে? obviously মিটার, length unit মিটার হবে, ঠিক আছে? 1.1 into 10 to the power -15 মিটার। এটা অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে এসেছে? সেই রাদারফোর্ড আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং আমরা করেছিলাম, সেই আলফা পার্টিকেল গুলো ক্লোজেস্ট ডিসটেন্স অফ অ্যাপ্রোচ বার করেছিলাম, সেখান থেকে নিউক্লিয়ার রেডিয়াসটা ডিরাইভ করা হয়েছে। The radius of the nucleus has been derived. Is that clear? এত কিছু সবার বোঝা গেছে? আচ্ছা এবারে একটা জিনিস আমাদের জানতে হবে, সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা মাস, নাম্বার অফ প্রোটনস, নাম্বার অফ ইলেকট্রনস, আর মাস নাম্বারটা হচ্ছে নাম্বার অফ প্রোটনস প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রনস। তো অনেক এক্সাম্পল হয় নিউক্লিয়াইয়ের যেখানে the atomic numbers are same but mass numbers are different, তো সেটাকে কি বলা হয় জানো তোমরা? isotopes, right? আর যদি mass নাম্বারটা সেম হয়, atomic number different হয়, isobars या isotopes, क्या वो ठीक से बोल रहे हैं? আর isotones তাহলে কি? যখন হ্যাঁ তা দুটো আলাদা হলে তাহলে রিলেশনটা কি, মানে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন? নিউট্রনস। তো এটা মনে রাখবার একটা ইজি ওয়ে আছে, সেটা হচ্ছে the names isotopes, isobars and isotones. Just go to the third last letter, that will give you what is the, go to the third last letter, that will give you what is same। এখানে isotopes এ কি সেম হয়?
प्रोटॉन्स माने एटॉमिक नंबर से, आइसोटोन से, आइसोबार से, ए सेम, एटा की डिनोट करे मास नंबर, सो आइसोबार से मास से, और आइसोटोन से किसे न्यूट्रॉन से, बुझा से खूब इजी এটা उनका था, सेम नंबर ऑफ protons, same A, that is mass number and same number of neutrons. ठीक है, so that be easy, very easy to remember, खूब easily আমরা মনে রাখতে পারবো। Alright, now let's come to the problem. So the second problem we will deal with the second problem first. Second problem টা কি? Second problem টা হচ্ছে the problem of mass defect. The problem of mass defect. Mass defect টা কি? Ajay? Mass defect. What is mass? Nucleus নিউক্লিয়াসের যে মাসটা কার থেকে কম থাকে স্যার প্রোটনস হ্যাঁ টোটাল মাস আছে, ঠিক আছে। সো লেট mp denote mass of each proton, mn denote mass of each neutron, and m denote mass of nucleus. Then mass defect is represented by delta m is equal to number of proton কত হলো, z is the number of proton, তাই তো, তাহলে z into mp plus number of neutron কি হবে into mass of neutron minus the mass of the nucleus, ঠিক আছে। তাহলে এটা কি আসছে, this is the mass defect, ঠিক আছে। The question is why mass defect? Mass defect কেন, এটা মানে এটা রিজনটা কি, why do we have this mass defect, কে বলতে পারবে? কি এনার্জিটা আসছে, কোন এনার্জি, রেডিও অ্যাক্টিভিটি এনার্জি এটা থেকে আসছে, কোন এনার্জি আসছে, স্নেহা বলতে পারবে কোন এনার্জি আসছে, নিউক্লিয়ার এনার্জি। কি করবে, কি দরকার, কি দরকার নিউক্লিয়ার এনার্জি, হঠাৎ দরকার কিসের, একটা নিউক্লিয়ার এনার্জি দরকার কিসের পড়বে, অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি বলা হয়। Exactly. So inside the nucleus, we know there are protons and neutrons. Gaurav, protons में क्या चार्ज होता है? उससे बोलो थोड़ा, हाँ, confidently. P positive, सीधा, ठीक है? Positive charges. और न्यूट्रॉन में क्या चार्ज होता है? चार्ज। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे बोलना मत, सब पिटेंगे पकड़ के। प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कितना सारा प्रोटॉन रहता कैसे है, shouldn't they repel each other, सारा पॉजिटिवली चार्ज है या नहीं, so they should be repelling each other very strongly, तो बस्ट हो जाना चाहिए ना, the nucleus should have busted। इतना ज्यादा न्यूट्रॉन एक छोटा सा जगह, एकदम छोटू सा जगह के अंदर कैसे रहता है, पॉसिबल नहीं है। तो कौन पॉसिबल करता है, देयर इज अ फोर्स नेम्ड न्यूक्लियर फोर्स। सो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नोन, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इट इज अ शॉर्ट रेंज्ड फोर्स। शॉर्ट रेंज्ड फोर्स मतलब एक न्यूक्लियन, अच्छा मैंने न्यूक्लियन क्या होता है बताया, व्हाट इज न्यूक्लियन, nucleon are the members of nucleus। न्यूक्लियस का जो मेंबर्स है मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स,
दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर. So atomic nuclear force is so short range that it can apply nuclear force will be applied only after the next nuclear. মানে যে পাশে আছে শুধু তার উপরেই ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে, তারপরে আর ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে. এক্স্যাক্টলি, অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স. না ধরে রাখবি করে, ওরা তো রিপেল করছে একে অপরকে, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, আমরা ধরে আছি ওদেরকে, রাইট? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ. So this binding energy, this nuclear force binds all the nucleons together against the very strong repulsive force of protons. Okay, that means nuclear force must be stronger than the electrostatic force. But the problem is, why can't we experience it in daily life? আমরা তো কোনোদিন এক্সপেরিয়েন্স করতে পারি না, right? They are very short range, can exist only up to the next nucleon. Next nucleon এর পরে আর exist করে না. That is why we cannot experience it in the daily life. Daily life এ আমরা এক্সপেরিয়েন্স করতে ওটা পারি না. Is that clear? Now, you know, any force, if it is conservative, should be associated with some energy, right? তাহলে এই যে নিউক্লিয়ার ফোর্সটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে, that is also creating a certain amount of energy. সেই এনার্জিটা কোথা থেকে আসছে? That is coming at the cost of mass defect. This mass defect is producing the necessary energy which is binding the nucleons together, and that's why we call it nuclear binding energy. Okay, so quickly, nuclear binding energy is equal to delta m into c square. হ্যাঁ, obviously সব এলিমেন্টারি তো নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি আছে. হ্যাঁ, সব এলিমেন্টারি মাস ডিফেক্ট আছে, সব এলিমেন্টারি মাস ডিফেক্ট আছে. এটাই তো ঝামেলা. ওরা যখন এক্সপেরিমেন্ট করেছিল, যদি একটা দুটো এলিমেন্টের জন্য মাস ডিফেক্ট বের হতো, তাহলে ওরা একটা এক্সেপশন বলে দিত. কেমিস্ট্রিতে প্রচুর এক্সেপশন হয়, তাহলে একটা এক্সেপশন বাস. কিন্তু ওরা জাস্টিফাই করে দেখলো যে সব এলিমেন্টের জন্য তো একই ঝামেলা হচ্ছে. না, রেডিও অ্যাক্টিভিটির দরকার নেই. আরে বাবা, আমাকে তো প্রোটনগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে রাখতে হবে, তো তাদেরকে বেঁধে রাখবো কি করে? রেডিও অ্যাক্টিভিটি করতে হবে, তার জন্য কোনো দরকার নেই. রেডিও অ্যাক্টিভিটি হ্যাজ গট নাথিং টু ডু রাইট হিয়ার. এক্ষুনি আমাদের রেডিও অ্যাক্টিভিটি জানার কোনো দরকারই নেই, শুধু মাস ডিফেক্টটা জানলেই হবে. হ্যাঁ, এই বাইন্ডিং এনার্জির একটা পার্ট রেডিও অ্যাক্টিভিটি হিসেবে বের হয়, সেটা পরে আসছে. বাট বাইন্ডিং এনার্জি জন্যই রেডিও অ্যাক্টিভিটি হতে হবে এর কোনো মানে নেই. অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ দ্য রিজন. কিন্তু বাইন্ডিং এনার্জি থাকলেই রেডিও অ্যাক্টিভিটি হতে হবে এরকম কোনো মানে নেই. যে কোনো এলিমেন্টেরই কিন্তু বাইন্ডিং এনার্জি থাকবে, এরকম নয় যে রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্টদেরই শুধুমাত্র বাইন্ডিং এনার্জি আছে. কেন? যে কোনো এলিমেন্টের ভিতরেই তো প্রোটনস আছে অনেকগুলো, তাদেরকে তো বেঁধে রাখতে হবে. হু উইল বাইন্ড देम টুগেদার? দ্য নিউক্লিয়ার ফোর্স. তাহলে সেই নিউক্লিয়ার ফোর্স উইল প্রোডিউস সাম এনার্জি টু বাইন্ড देम টুগেদার. So you can say it is equivalent to the amount of electrostatic repulsion energy. আমরা জানি দুটো চার্জ পার্টিকেল at a certain distance দূরে রাখলে the energy between the charge particle is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. q1 q2 by r. So r square the force energy টা q1 q2 by r. মেরে নাম ফাটিয়ে দেবো একেবারে, এতদিন বাদে সব বলছি উল্টো পাল্টা জিনিস. সো এই যে নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জিটা, এই নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জিটা কি করছে? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এনার্জিটাকে অপোজ করছে. এরকম ভাবে আমরা ভাবতে পারি. বুঝতে পারছো? সো অল দ্য এলিমেন্টস, সব এলিমেন্টেরই নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি আছে. অলরাইট, এবার কথাটা হচ্ছে এই যে নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি, এটা স্পেসিফিক নিউক্লিয়ারের জন্য, নিউক্লিয়াসের জন্য একটা পার্টিকুলার ভ্যালু আসবে, সেটা উই ক্যান ক্যালকুলেট. If we know the respective values, you can calculate the nuclear binding energy. But the actual clue remains in nuclear binding energy per nucleon. Be per nucleon. Now what is B per nucleon? It will be delta mc square by what? That means ঠিক mass নয়, নাম্বার, শুধু নাম্বার. That is A. Right?
দিস ইজ বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন। এবারে আমরা একটা ধারণায় থাকলাম যে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন মাস্ট বি সেম ফর অল অ্যাটমস। কেন? এটা তো পার নিউক্লিয়ন বার করে নিচ্ছি, এবার তো নাম্বার অফ নিউক্লিয়নের উপর ডিপেন্ড করবে না, এটা সেম হওয়া উচিত। একটা এরকম পার ইউনিট মাসের ব্যাপার, রাইট? স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি তুমি জানি না, আয়রন কপার যা স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি আয়রনের যে কোনো বডির মাসেরই নাও না কেন, স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি সেম আসে। তো আমি ভেবেছিলাম এটা একটা স্পেসিফিক বাইন্ডিং এনার্জির মতো পার ইউনিট মাসের উপর ডিপেন্ড করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, এ ডিফারেন্ট এলিমেন্টের জন্য ডিফারেন্ট, কিন্তু আমি তো পার এ বার করছি না, মানে আমি ডিভাইড করে দিচ্ছি। ওর যে টোটাল বাইন্ডিং এনার্জিটা আছে সেটাকে ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন করে দিলে এক একটা নিউক্লিয়নের কত বাইন্ডিং এনার্জি সেটা পাচ্ছি আমরা, তাই তো? তো হ্যালো, হ্যাঁ 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 একটু সাউন্ড শুনবে এখানে রোড হবে। আচ্ছা কি বলছিলাম আমি? हाँ, तो obviously this is not same not, and the clue lies in here. अगर एक ग्रेटर हो जाता है क्या एक किससे ग्रेटर? नहीं, वो ग्रेटर स्मॉलर कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन gives us the logic of understanding why few elements are radioactive and why the others are not. Can radioactive not, সেটা একটা রিজন পাওয়া যায়। বাট বিফোর উই গো ইনটু রিজন, একটা ছোট্ট জিনিস আমাদের জানতে হবে, সেটা হচ্ছে প্যাকিং ফ্র্যাকশন। হোয়াট ইজ প্যাকিং ফ্র্যাকশন? প্যাকিং ফ্র্যাকশন ইজ delta m by a only, মানে the packing fraction is the mass defect per nucleon mass defect, that is called packing fraction। মানে প্যাকিং ফ্র্যাকশনের সঙ্গে c স্কয়ার মাল্টিপ্লাই করলেই আমরা বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন পেয়ে যাব, ঠিক আছে? জাস্ট একটা ভেরিয়েবল আর কিছু না, জাস্ট একটা কোয়ান্টিটি, ঠিক আছে? কোন জায়গায় যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ প্যাকিং ফ্র্যাকশন অফ দিস, জাস্ট ক্যালকুলেট করে আমাদের বলে দিতে হবে এত প্যাকিং ফ্র্যাকশনটা। অলরাইট, এইবারে the important thing, when we found out the nuclear binding energy per nucleon of different elements and plotted it up on a graph paper with respect to the atomic mass, obviously, mass number, not atomic mass number, that is atomic number plot করলে হবে, same mass number plot করলাম এদিকে, আর be per nucleon, binding energy per nucleon এদিকে plot করলাম, ঠিক আছে? So obviously it is not a smooth graph. তোমরা you can open up your textbooks and find out the exact shape of the graph, but গ্রাফটা কিছুটা এরকম হয়। এখানে একটু ডিপ করে, সো obviously আমরা এদিকে কি ইনক্রিজ করছি, তাহলে মাস নাম্বার আলাদা আলাদা, এলিমেন্ট আলাদা আলাদা, আইসোটোপ সবার মাস নাম্বার আলাদা আলাদা নিচ্ছি আমরা, নিয়ে আমরা বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন গুলো প্লট করছি। প্লট করে দেখছি যে সবথেকে বেশি বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন আছে হচ্ছে iron. Iron has got the maximum binding energy per nucleon. আচ্ছা একটা কথা আমি বলতে, একটা খুব সিম্পল জিনিস আগে, বিফোর উই গো ইনটু দিস ডিসকাশন, এই ডিসকাশনটা যাওয়ার আগে একটা সিম্পল জিনিস আমি বলতাম, সেটা হচ্ছে ইফ দ্য বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন ইজ মোর, তাহলে ওটা বেশি স্টেবল হবে না আনস্টেবল হবে? রাইট, বিকজ ইউ হ্যাভ মোর এনার্জি টু বাইন্ড देम টুগেদার, রাইট? সেই জন্য আয়রনটা হচ্ছে সবচেয়ে স্টেবল এলিমেন্ট। আয়রন ফর্ম হয়ে গেলে সে আর কিছু হতে চায় না, না সে ছোট নিউক্লিয়াসে ভাঙতে চায়, না সে বড় নিউক্লিয়াস হতে চায়, কিছু হতে চায় না। when we go to the left of iron, যে এলিমেন্ট গুলো থাকে তাদের সাইজ গুলো খুব ছোট হয়, so they try to go for fusion reaction. fusion মানে ফিউজ করে, নিউক্লিয়ার গুলো ফিউজ করে একটা নতুন সিঙ্গেল নিউক্লিয়াস তৈরি করে, যেটা সানের সারফেসে হয়। ইউ হার্ড অ্যাবাউট ইট, নিউক্লিয়ার ফিশন, দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম কম্বাইন করে কি তৈরি করে? হিলিয়াম, দ্যাট ইজ নিউক্লিয়ার ফিশন। ফিশন আর ফিউশন আমি আরো আসবো, কিন্তু এখানে ফিশন আর ফিউশনটা
রিজনটা আমরা পাই সেই জন্য আমি ডিসকাস করছি। নাও ইফ উই গো টু দ্য রাইট, তাহলে কি হবে? কেন আনস্টেবল হবে? মানে নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন্স বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন তার মানে ওদেরকে ধরে রাখতে অসুবিধা হবে। So obviously they will have a tendency to break into smaller nuclei. That's why fission is more preferred on the right hand side. In right hand side এ nuclear fission এর টেন্ডেন্সিটা একটু বেশি হয়ে যায়। ঠিক আছে, এবারে এটা ছাড়াও আরো অনেকগুলো প্রপার্টি আছে যেগুলো দিয়ে আমরা জাজ করতে পারি। জেনারেলি the n/p ratio। আচ্ছা, বাইন্ডিং এনার্জি নিউক্লিয়ার এটা একটু লিখে নাও, জাস্ট রাইট দিস ডাউন সাম few lines যে iron has got the maximum value of B per nucleon. Iron has got the maximum value of B per nucleon. B per nucleon. Per nucleon. Hence, it is the most stable. Hence, it is the most stable. B per nucleon. तो लिखा है देखो लेफ्ट हैंड साइड में y एक्सिस में B per nucleon लिखा है। Hence, it is the most stable. Most stable. The elements on the left of position of iron. Elements on the left of position of iron. Position of iron are stable, but may have a tendency to go for fusion reaction. But may have a tendency of fusion reaction. Fusion reaction. Have a tendency to go for fusion reaction, and the elements on the right has a tendency to go for fission reaction. FISSION, fission reaction. Fission is breaking up, splitting up. Is splitting up. Is that clear? বুঝা গেছে? আচ্ছা, এইবারে the next thing we are coming into is radioactivity. Radioactivity আমাদের নেই সিলেবাসে, সিবিএসই সিলেবাসে, ঠিক আছে? কিন্তু আচ্ছা রেডিওঅ্যাক্টিভিটিটাকে একটা আলাদা জায়গায় রাখি।